Indeks harga produsen atau PPI, data Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat yang memantau harga di tingkat grosir, melonjak menjelang akhir tahun, meningkat 0,4% secara bulanan, sehingga membuat kenaikan tahunan kembali naik ke 3%, setelah sebelumnya berada pada angka 2,6%. We did have the PPI results that came out this morning that did note a little bit higher of a growth in those wholesale prices than what is expected. I mean, coming off the tails of CPI, which was from yesterday, which is a much more favored and regarded report. CPI alias indeks harga konsumen meningkat 0,3%, sehingga kenaikan tahunan meningkat dari 2,6% ke 2,7%. Tapi untuk indeks harga konsumen, perkembangan ini tak terlalu mengejutkan pelaku pasar maupun pelaku usaha. Weren't really any surprises in today's CPI number. I think the big pivot in expectations was, several weeks ago when it looked like the path for rate cuts wasn't going to be as aggressive as the market had originally priced in. So I think that's still the big open item. Kedua indikator masih belum mencapai target Bank Sentral AS atau Federal Reserve sebesar 2%. Kedua indeks menunjukkan peningkatan signifikan harga makanan, antara lain karena faktor musiman dengan datangnya perayaan Natal dan Tahun Baru, dan juga dengan adanya berbagai faktor terpisah untuk masing-masing jenis makanan, seperti misalnya perbakan flu burung untuk harga telur dan kekeringan untuk harga daging. Sementara harga berbagai kebutuhan lain yang peningkatannya selama ini sticky alias bundle, akhirnya justru terkendali. Termasuk diantaranya harga hunian, lalu harga di berbagai sektor jasa. I think it's important to remember that we are seeing over the past year a drastic decrease in inflation numbers from, the 5, 6, 7% all the way to being consistently below 3, moving toward that Fed target of towards 2%. But there is a little bit of nervousness from market participants about maybe the Fed is cutting a little bit too quickly. And so you're starting to see certain portions of the economy heat up maybe a little bit too fast. The Fed telah menaikkan suku bunga acuan 11 kali sejak 2022, saat indeks harga konsumen sempat melampaui 9% pada Juni. Baru mulai September 2024, Bank Sentral menurunkan suku bunga acuan dengan relatif terkendalinya inflasi. What's been the big thing in the last couple of weeks has been, investors looking at the data and the so-called soft landing or no landing for that matter. So there was concerns all year about a recession that, didn't materialize. And the numbers that have come out are still kind of in the Goldilocks zone. Pertemuan terakhir The Fed untuk 2024 berlangsung 17 hingga 18 Desember. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.